హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను డైరెక్ట్ మెథడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మనం అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అండ్ ఫార్ములా ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో పార్ట్ 1 వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ పార్ట్ 2 వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ మెథడ్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్. సో ఫార్ములా ఏంటి? మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ sigma fi di by sigma fi. ఓకే, ఇది ఫార్ములా. సో వేర్ a is equals to assumed mean, ఓకే, di is equals to deviation, that is xi minus a. సో ఇక్కడ di ఉంది కదా, సో di ఏంటి? di ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? xi minus a. సో స్టెప్ 1 ఏంటి? చూస్ a ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ వాల్యూస్. సో మనం ఏ వాల్యూ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, obtain di by subtracting a from xi. సో xi వాల్యూస్లో నుంచి మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్న ఏ వాల్యూని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ స్టెప్ మల్టిప్లై fi అండ్ di. ఫోర్త్ స్టెప్ ఫైండ్ సిగ్మా fi di అండ్ సిగ్మా fi. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ స్టెప్, సో మనం ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, అవన్నీ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా. Okay, this is the mean formula. Okay, let's do one problem. Okay, this is the problem. 30 women were examined in a hospital by a doctor and their heartbeats per minute were recorded and summarized as shown. Find the mean heartbeats per minute for those women. Okay, number of heartbeats per minute. This is known as class interval. సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్ నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ క్లాస్ మార్క్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో వాల్యూస్ ఏంటి? 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 and 83 to 86. Okay, this is fi. So fi values 2, 4, 3, 8, 7, 4 and 2. ఓకే, సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో నుంచి మనం క్లాస్ మార్క్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? అప్పర్ లిమిట్ ప్లస్ లోవర్ లిమిట్ బై 2. So 65 plus 68 by 2. Okay, see 65 plus 68 by 2. Okay, 133 divided by 2 is equals to 66.5. Okay, so ఇక్కడ చూడండి 65, 68 ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్లో ఉన్న వాల్యూ 66.5. ఓకే, 1.5 minute యాడ్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క దానికి 1.5 minute యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 66.5, దీనికి 1.5 minute యాడ్ చేస్తే 69.5 అండ్ 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 అండ్ 84.5. సో ఏం లేదు, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో 1.5 minute అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 66.5. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్కి కూడా చూడండి, 68 ప్లస్ 71 by 2 is equals to 139 by 2 is equals to 69.5. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి 1.5 minute యాడ్ అవుతుంది. సో అలా నేను ప్రతి ఒక్క దానికి 1.5 minute యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఈజీగా అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్లో మనకు ఒక కాలం యాడ్ అయింది, దట్ ఈస్ డిఐ. సో ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ వాల్యూ ఇన్ దిస్? 75.5 is the central value. See 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 75.5 is the central value. So we are assuming that 75.5 is A. Okay, this is xi value. So 66.5 minus 75.5. Okay,
మనకి -9 వస్తుంది. సో అలాగే అన్నిటికీ కూడా సాల్వ్ చేసుకుందాం. 69.5 minus 75.5 is equals to -6. 72.5 minus 75.5 is equals to -3. Okay, so this is 0. 78.5 minus 75.5 is equals to 3, and this is 6, and this is 9. Okay, multiply Fi and Di. Okay, multiply these two columns. -9 into 2 -18, and 6 into 4 24, and here we have -24. 3 into 3 9 -9. 8 into 0 0. 7 into 3 21. 4 into 6 24, and 2 into 9 18. Okay, 2 plus 4 6. 6 plus 7 13, plus 8 21, 24, 28, and 30. So sigma Fi value is equals to 30. Okay, ఈ వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి 30 వాల్యూ వచ్చింది. అండ్ అలాగే సిగ్మా Fi Di is equals to 2 and 1 12. సో పెద్ద నెంబర్కి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ ప్లస్ హియర్, సో దిస్ ఇస్ +12. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఫైండ్ మీన్ వాల్యూ. సో ఫార్ములాలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a plus sigma Fi Di by sigma Fi is equals to ఏ వాల్యూ ఎంత అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం మనం 75.5. సో 75.5 ప్లస్ సిగ్మా Fi Di వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 12 బై సిగ్మా Fi వాల్యూ 30. ఓకే, 12 డివైడ్ బై 30. 12 divided by 30. So 4s are 120. Okay, so we got 75.5 plus 0.4. Okay, so ఈ వాల్యూ ఎంత మనకి 75.9. 5 plus 4 9. Okay, ఇది అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్. సో ఈ మెథడ్లో మనకి ఒక ఎక్స్ట్రా కాలం అనేది యాడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ డిఐ. సో డిఐ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? xi మైనస్ ఏ వాల్యూ అంటే దిస్ వన్. సో సెంట్రల్ వన్ ఈస్ ఏ వాల్యూ. వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ సెంట్రల్ వన్ ఈస్ ఏ వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ మెథడ్, స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్. 3 మెథడ్స్లో నుంచి డైరెక్ట్ మెథడ్ నేర్చుకున్నాం, అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ నేర్చుకున్నాం, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్. స్టెప్ డీవియేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ సిగ్మా Fi Ui బై సిగ్మా Fi ఇంటూ హెచ్. ఓకే, వేర్ a అంటే ఏంటి? a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అజ్యూమ్డ్ మీన్, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ ప్రాబ్లంలో మనం డిఐ సాల్వ్ చేస్తాం, అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక కాలం యాడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ui. ui ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు xi మైనస్ ఏ బై హెచ్. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఏంటి? డిఐ ఫైండ్ చేసాం కదా, డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు xi మైనస్ ఏ. సో హియర్ xi మైనస్ ఏ బై హెచ్. ఓకే, సో స్టెప్స్. ఫస్ట్ స్టెప్, చూస్ ఏ ఫ్రమ్ ద మిడ్ వాల్యూస్, సేమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగానే. అండ్ స్టెప్ 2 వచ్చేసి obtain ui is equals to xi minus a by h. Okay, step 3, multiply Fi and ui. Okay, step 4, find sigma Fi ui and sigma Fi. And the last step, so find out చేసిన వాల్యూస్ అన్ని మనం ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఫార్ములా ఈజ్ xi is equals to a plus
sigma fi ui by sigma fi into h. Okay, so same previous problem లాగానే assumed mean method లాగానే, but here మనకు ఒక one more column అనేది యాడ్ అవుతుంది, that is ui. Okay, let's do one problem. In a retail market, fruit vendors were selling oranges kept in packing baskets. These baskets contain varying number of oranges. The following was the distribution of oranges. So, okay, number of oranges, that is ci class interval. Class interval nunchi manam class marks అనేవి find చేస్తాం. So here class interval values are 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34. Okay, and number of baskets 15, 110, 135, 115, 25. So middle value, how to find out this? Upper limit plus lower limit by 2, 10 plus 14 by 2. Okay, so this is 24 by 2 is equals to 12. So 12 and 15, 19, middle value, exact middle value enti 17. Here 22, 27 and 32. Okay, okay, first step, choose a from the mid values. Okay, క్లాస్ మార్క్స్ నుంచి ఏ వాల్యూ అనేది మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో వీఆర్ అజ్యూమింగ్ a as 22 because this is the central value. Okay, next one is di, xi minus a. 12 minus 22 is 12 minus 22 is equals to minus 10. Okay, 17 minus 22 is equals to minus 5, 22 minus 22 is equals to 0, 27 minus 22 is equals to 5, and 32 minus 22 is equals to 10. సో ఈ అన్ని నెంబర్స్లో నుంచి మనకు ఒక కామన్ నెంబర్ వస్తుంది, అది 5, బికాస్ 5 divides all the values. 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5 and 5 2s are 10. So here h is equals to 5. ఓకే, అర్థమైందా? 5 వాల్యూ అనేది ప్రతి ఒక్క నెంబర్ని డివైడ్ చేస్తుంది. సో 10 divided by 5 is minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. We have to multiply this fi and ui. 15 into 2, 30. So we have minus here. 110 into minus 1 is minus 110. 135 into 0, 0. 115 into 1, 115, and 25 into 2 is 50. So add all these values, sigma fi is equals to, you will get it as 400, and if you add all these values, ui is equals to 25. Okay, a plus sigma fi ui by sigma fi into h. Okay, so what is a? A is equals to 22. Okay, so a is equals to 22 plus sigma fi ui value is 25. 25 by sigma fi value, sigma fi is equals to 400. 400 into h value is 5. Okay, h value is 5. Okay, we got 0.0625. Okay, is equals to 0.0625 into 5.
22 plus multiply this value 0.3125, okay, plus 22.3125, okay, this is the answer. So whenever 22.3125 ఇంత పెద్ద వాల్యూ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, పాయింట్ తర్వాత జస్ట్ 2 digits ఆర్ 3 digits తీసుకుంటే చాలు. ఓకే ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ మెథడ్, జస్ట్ ప్రీవియస్ మెథడ్ లాగానే, బట్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఎక్స్ట్రా కాలమ్ యాడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ui. ఓకే.